מוציא מקלט באגדות, צללים כהים פוסעים עתת אל תוך הלילה. באור לבן מאחורי דלתות כבדות, שם בבתים גבוהי קומה, העיר סגורה עליו. חוזלך ברח, חוזלך ברח, הלילה הוא אפל כל כך. עיבוב סיגריה שם בחושך מאדים, מתוך היער האפל הזה לפתע, וסינדרלה ממתינה לגמדים שלום, שמי דן. כרגע אני יוצא למסע שלי הוא מאוד קשה. Hello, my name is Dan. I'm going on a journey which is very hard for me, maybe because I'm a little shy. Like all kids, I wanted to be in action films, where the good guys beat the bad guys and justice always wins. I was a paratrooper, an officer in the Intifada uprising. I saw real violence and hated it. Dreaming about leaving the army and making movies on love and romance is what kept me sane. At university, my films were the complete opposite. A teacher told me to start looking at my own life through the camera. Film everything around you until you feel how life really happened. That's what I decided to do. I don't have a girlfriend now, so I'm taking my camera to document my quest for love. סליחה, בנות, אתם רוצות להתראיין? למה לא? מה איתך עם הכחול, את רוצה? להתראיין. I'm not sure what I'm looking for, except for a girlfriend. I dream to find a girl who I can capture the moment with inside a photomat. The main dance in Tel Aviv nightclubs is the dance of loneliness. I know I won't find her here. There's a strike at the university. The only students around are soldiers on field trips to the museum. I don't know where I'll find a girlfriend, but it won't be here. Dizengoff Street, because of all the cafes, makes me feel like I've run away to Paris for a few minutes. For me, Dizengoff Square symbolizes freedom. I used to come here on my rare vacations as a soldier. Several romantic conversations came to an end when the girls realized that I was only home once a month. But now I'm a civilian, a master of my time. With a bit of luck and courage, maybe I'll find her here. Torches are lit on Holocaust Memorial Day. The media report a bomb has gone off on a bus. No one has the energy to remember the past. A week later, Memorial Day for the fallen soldiers. At the sound of the siren, around the country, life stands still for 2 minutes. Just moments before another bomb went off. The casualties on TV blend with the rescue squads standing still next to the bus.
met a charming girl. Her name is Iris. She came to visit me in the square one day. Too bad she's so young and going into the army. Maybe something could have happened between us. Good news. A peace proposal is signed with Jordan. I tell Iris I don't want a pre-army girl. She says she's not interested in a guy who's not interested. אנו מוסיפים היום עוד שלב בסולם העולה בדרך למימוש חלום השלום. השלום עם המלא עם ירדן הוא בר השגה. כולנו מתברכים היום בהצהרת וושינגטון. My loneliness drives me to the streets, looking for someone to share this historic moment with. Finally, I find a black and white TV on Dizengoff Square. It seems so far from the city's colorful life. I still owe the university a few projects. My grandma is a very clever woman, so I go to her for advice on love. איך פגשת את סבא? אני הגעתי קרוב מאוד לבית שלהם. אז היינו הולכים יחד הביתה מהאוניברסיטה. אבל ראיתי שהוא ידען. אז כשהיו הרצאות ואני לא הייתי מבינה איזה דברים הייתי שואלת אותו. והוא כנראה הייתי ילדה מאוד שמחה, בליזה ודי יפה. ומצאתי חן בעיניי. מכאן התחילה הביקורים. כן. את התחלת איתו או הוא התחיל איתך? הוא התחיל איתי. אחרי כמה זמן התחתנתם? זה סיפור ארוך. כן. אני לא יכולה לעבוד וגם ככה. אז תספרי. אז תספרי קודם. לא, אני אוכל להכין. מה? אני צריכה להכין את זה. טוב, מה עכשיו? מה? מה עכשיו? אחרי כמה זמן מאז שהכרתם התחתנתם? לא, זה סיפור לא לעכשיו. שאלתי למה? זה ארוך. מה ארוך? הסיפור. כל הסיפורים ארוכים. רק רגע, אני אקח מה שאני צריך. מתי אתה מתחתן? מה? מתי אני מתחתן? היו לך הרבה חברות, נכון? כן, לא מעט. היו לך. כמה היו לך? גם היו לי באותו זמן שהיה לי אהרון, היה לי חבר קומוניסט, שהוא ישב בבית סוהר, וההתחרות הייתה קשה בין אהרון ובינו. אהרון, סבא, הוא היה בחור מבריק, שגמר את הגימנסיה ביחד, כלומר הכל בהצטיינות, היינו לומדים ביחד. אני גמרתי. כן? טוב, תלכי לענות ואחרי זה נמשיך. מה את אומרת? באיזה מקום בקו 5? הלוא קו 5 הוא ארוך. דן אצלי, כן. כן, אני מבינה אותך, אבל איפה תמרי? אז רגע, אז דיברת ליורי? תתקשרי ליורי, גם אני אתקשר. תתקשרי גם לאוניברסיטה, אולי יורי יודע מה הוא שם, כן? טוב, תודה רבה. אני אצלצל ליורי עכשיו, ביי. היה פיגוע בדיזנגוף. יש הרבה הרוגים ופצועים, היא אומרת לי. ולא יודעים איפה תמרי. הלו? שלומי בסדר, אבל כרגע אין לי זמן לדבר איתך. שלום.
אז מה עושים? שכחתי בכלל. 500. I'm also worried about my sister Tammy. I keep on filming so that Grandma won't notice I'm upset. 1, 2, 7, 5. כן, אני יודעת. צריכה קצת. 7, 5. אין תשובה. אז בואו נראה את הטלוויזיה, מה קרה שם. איפה המשקפיים שלי? הנה. לא, זה לקרוא, לא זה. Grandpa was murdered in 1972 by Japanese terrorist Kozo Okamoto in sympathy for the Palestinian cause. I didn't realize then that I was the first Israeli kid with Japanese blood ties. Time passes. No sign from Tammy. My imagination runs wild. I wonder, are there good injuries? What's better, losing just your hands, your eyes, or your legs? Ten more minutes go by. I tell myself it can't happen to Tammy because our family has already paid its dues. Finally, Tammy calls. I sigh in relief looking at the burnt cake. Grandma takes a rest, and my project takes a turn. היות אנחנו בחדר של אבא, ביום קרה אסון כזה גדול לעם שלנו, אז אני רוצה להראות לך דבר שאף פעם לא הראיתי לכם. בוא תראה חביבי, בוא תראה. בוא. זה זוועה גם שאני עברתי עם אבא שלך. יש פה תמונות מאותה תקופה. איפה את ואבא עמדתם ביחס לפיגוע? מאחורי החלון, סבא יצא וחיכה למזוודה שלו יחד עם היפנים. עוד לפני שהגיעו מזוודות הוא דיבר איתם, שאל אותם כנראה מאין הם, הוא אהב אנשים. הם פתחו את המזוודות והרכיבו את הקלצ'ניקובים והתחילו לירות. הם הרגו אותו. Grandma shows me the doll Grandpa bought Tammy, lying in a puddle of blood. My grandpa Aaron is smiling at me from the paper. כשהתחילו היריות, אני לא כל כך תפסתי, כי אני לא הייתי בצבא, אבא היה בצבא. אני חשבתי שזה אווירון רועש. אבא אמר, אם היורים, זרק אותי על הרצפה, ודאג שיחזיק את הראש שלי על הרצפה. הוא בעצמו ככה גם כן שכב. והנער בן 18, שהיה ילדים מצד ימין, נהרג כי הוא הרים את הראש. הנה תראה גם את הפספורט שלו, כמה שהוא מלדה. איזה תקופות אנשים עוברים פה, איזה תקופות. והתחלנו לרוץ, לחפש אותו בין ההרוגים. מצאנו אותו חצוי. אני לא יכולה אפילו, לא יכולה אפילו לדבר על זה. אבא שלך לא ישן לילות. היה בוכה בלילות. לא ישנתי, אבל מה יכולתי לעזור? יש 3 ילדים. ככה זה. אנחנו משלמים ביוקר
בעד לחיות פה בארץ. After that day at Grandma's, I am devastated, and my emotional wall is cracked. I meet Iris again and she penetrates my heart. We've gone out a few times, but haven't kissed yet. Iris and I are still stuck in the platonic stage. Things went much faster with other girls, but Iris has principles. She won't kiss a guy who hasn't said he loves her. I really like her. I don't get why I can't open up. On sleepless nights, I go to my square rehearsing the difficult words. One night, I stumble into a demonstration in response to the bomb on the number 5 bus. Thousands of new people invade my square. אל תשכחו את מה שהיה עם השואה. ככה גם היטלר עלה לשלטון, בצורה הזאת. היטלר גם בצורה הזאת עלה לשלטון. הוא עונה את הציבור הלך אחריו, בסוף עשה מה שהוא חושב. אסור לנו לתת יד לזה, אנחנו צריכים להתאחד כולנו. יש לנו דבר אחד גדול, לא הרגו אף אחד מפני שהוא קורבן שלום, הרגו אותנו מפני שאנחנו יהודים, הארץ הזאת היא שלנו. אויב שלום הוא מי שקורא ליהודים שנהרגו כי הם יהודים קורבנות שלום. אנחנו כולנו מקריית שמונה מבחולה ואילת על ירושלים אנחנו כולנו יהודים וזה מה שמשתף אותנו. I can't look at the faces filled with hate. I look down to identify the memorial candles for the new dead. I shiver as I realize that some candles are lit in memory of my still living Prime Minister. I don't understand. Do these people want him dead? I escape, only to find army vehicles I never imagined possible in my city of cafes. I can't go back there after that night. I feel there's no room for me in my city. Iris invites me to the Galilee. I dream of intimacy and romance. She insists I meet her family in the old village of Yavniel. Her uncle gives us homemade olives, but that's no compensation for not having a moment to ourselves. I want to go to the Sea of Galilee. Iris wants us to go to an army swearing-in ceremony for a friend. I agree just to show I'm not jealous. Maybe we'll finally kiss.
I look at Iris and wonder what she's thinking. Does she finally want a kiss? I remember when I joined the army and was given a Bible and automatic rifle. Can I make it through all the ceremonies with her again? I've been a civilian for 3 years, but feel that I can't get away from the army. Can you ever? Suddenly I remember the speech Yitzchak Rabin made about peace. I, military ID number 30743, retired general in the Israel Defense Forces in the past, consider myself to be a soldier in the army of peace today. I, who served my country for 27 years as a soldier, I say to you, to your Majesty, the King of Jordan, I say to you, our American friends, today we are embarking on a battle which has no dead and no wounded, no blood and no anguish. This is the only battle which is a pleasure to wage, the battle for peace. Dizengoff is closed for the memorial ceremony. I think about Grandma on the day the bus blew up and Grandpa's smiling face. I want to cry even though the ceremony is surrounded by fast food stands. In the square, life is as usual. It seems that in Israel people only express their feelings in groups and at ceremonies. Too bad love doesn't work that way. רבין צלם את הביתה, רבין, הדפקט הזה. פסיכופת רבין! מה רבין רוצה בכלל? להוריד אותה מהשלטון! אנחנו לא כבשים אנחנו! אין גאווה יהודית היום! Before the crying begins, crowds full of anger come with no respect for feelings. Fire fills the streets again. Some light candles, others light hate. הנה הדגל שלה שם! זה לא ככה חבל, זה לא מספיק! זה הדגל של המניאקים האלה, של הצפנים האלה! אין גאווה יהודית היום! So much hate and so little love. One not very special day, we kiss. I still haven't said, I love you. Iris mocks me that I did not document this historic event. We set out looking for the right person to do it. It isn't so easy. Now that it's my turn, I choose a more romantic spot. I trust Americans more with filming kisses. It's automatic focus. Okay, so I can just press where I am? Press. I don't have to worry about this. Okay, it's recording. I don't have, okay. Let's go. Wide, you can go. That's nice. Finally, we find a kissing expert. A bomb goes off at a military pickup point. That's where my parents used to drop me off on Sundays when I was a soldier. I hate to think what could have happened if Iris was in the army. This will be her pickup point. I panic that she will disappear before I tell her I love her. Every day, I wait to see her wake and fill my world with her smile. I think that's what conquered my heart. Her ability to start the day with a sparkle in her eyes.
את עושה? קוראת ספר. אל תצלמי את זה. טוב. תגיד משהו דן, אתה לא אמור ללבוש חולצה לבנה מתחת למדים? אני מילואימניק, מותר לי ללבוש מה שאני רוצה. מי אמר את זה? זה חוק של המילואימניקים. יש גם חוק של המילואימניקים שאומר שהם צריכים לראות כמו שלומפרים כל פעם שהם הולכים לצבא? בטח, חשוב שכולם ידעו שאנחנו לא ממש חיילים. אלא מה אתם? אזרחים נופשים בכלל. טוב. חכה, אני באה לסדר לך את זה מאחורה. נראה אפילו די חתיך, אתה יודע. באמת? כשאני רואה אותך ברחוב ואני אהיה חיילת, אז אני אהיה צריכה להצדיע? בטח שאת צריכה. למה? ואתה חבר שלי. אז מה, אנחנו קודם כל חברים. קודם כל את חיילת. ואם נגיד במקרה, כן? בטעות. אני קודם אבוא לחבק אותך, ואחרי זה אני רק אצדיע. זה רע ומר. די. אולי נעשה חזרות מעכשיו. אבל אני עדיין לא חיילת, אז אני עוד לא חייבת. אז עד שנחזור מהמילואים, את תתאמני בלהצדיע. אני חושבת שאני כבר יודעת איך. נו, בואי נראה אותך מצדיע. נו. נו, תצדיע. חופשי. אני אראה לך איך אתה קצת יכול לשפר את איך שאתה נראה עם מדים. טוב? כן. I look at Iris horrified. Too soon she'll get lost in the uniformed crowd. איך? מה? איך זה? What if she starts thinking and talking like them? I panic and decide to end the relationship. We fight and break up. She says I use my fear of her army service as an excuse for everything. She's sick of her boyfriend hiding behind a lens instead of expressing feelings. I want to run after her. I don't because I know she is right. Looking at the crowds of young lonely people, I feel that I've been there already. Maybe a girlfriend in the army isn't so bad after all. For the first time since my discharge, I watch Sunday morning farewells. Nothing has changed except for the pickup point, which has moved to the Tel Aviv mortuary. I look at our photos and telephone her. Iris isn't sure about us. She wants a boyfriend who can express his feelings. I promise to change. I wanted it to be like in the movies, to give her a lucky charm and say, I love you. But then her mother showed up, and I was too embarrassed. I don't understand why Iris changes her clothes every 2 hours. Is she afraid I'll lose her once she's in uniform? Nino, her father, calls us to lunch. אני לא אגיד שזה לרפי שהוא גמר את הבית ספר העממי, ולסיגי שהייתה לה שנה מצוינת, וחוץ מזה לאירי שמתגייסת לנו, שיהיה לך תקופה טובה כמו שהיה עד עכשיו, ושיהיה לנו עוד כיף הרבה ביחד. לחיים. לחיים, הרבה לחיים. Her mother told me about her own draft. In those days they took public transport and nobody made a big deal about it. So why is everyone crying now? Isn't it natural for kids to be soldiers for a few years?
להקשיב דברים שמחים, זה לא פנטסטי, אבל רק מדברים שמחים שלי, בסדר. טוב, יצאנו ידי חובתנו, אפשר לאכול. רגע, ניצה, את לא רוצה להגיד כלום? למה לא? I was hoping for a moment of privacy after lunch, but I can't compete with a mother's need to protect the child that made her a mother. Later, my mum calls to say good luck. After that, Iris escapes into the bathroom. סתם לא משהו חשוב. מה זאת אומרת? איריס, מה קרה? מה? אני נשיקה. אני לא מבין. איך אמא שלי העליבה אותך? היא לא העליבה אותי, דן. אז מה היא עשתה? זה רק רגש אותי קצת מה שהיא אמרה. מה היא אמרה? וזה גרם לך לבכות? כן. למה? כאילו אני אוהבת אותה. אז? יאללה, דעתי אני להתקדם. לא, אני חייב להבין, איריס. מה הלחיץ אותך? כלום לא הלחיץ אותי, אתה יודע שאני... שמה? זה לא בגלל שמשהו הלחיץ אותי, דן. אז מה? אז הייתה לי נשיקה. טוב, הייתה נשיקה. עכשיו. מה? דן, אני לא יכולה שאתה עם המצלמה ולא מנשק אותי. אז אני עוד שניים נשק אותך. לא. למה לא? די, דן, אני לא יכולה, תן לי. טוב, אני חייב לדעת מה גרם לך לתחושה הזאת של סוף אני כבר העולם. עכשיו מנשק אותך. די, דן, צומד עליי. Her mother looks at photos. She already misses Iris. Iris can't find her ID card, and I'm hoping they'll postpone her draft. Now it's her father's turn to be protective. Even though they have never met, her dad says the same things my dad did on the morning I was drafted. אני צריך שתחזיק לי במקום יד שמאל שלי את ה... איריס, תראי, לא ראית, בואי תסתכלי שנייה. תראי כמה זה קל לשבור מנעולים. אני מתכוון, אם את רוצה לשים דברי ערך ולהגיד זה כספת, אז אל תאמיני בזה. תעודת זהות שלי. טוב. אני חושבת על הכל של הדירות שלנו, לעוד במכתבים וכל שטות. I'm as tense as I get before parachuting. We are going to Bet Lid, where the soldiers were blown up a few months ago. I remember what my mum used to say in front of the kindergarten gate. Wipe your tears, Dan. What are you going to do when you'll be a soldier? I'm frightened watching the crowds. I want to tell her I love her, but her tears stop me. I wait my turn. In the family hierarchy, I am only the new boyfriend. וכל הדברים האלה, טוב? די, אני לא יכולה. If Iris would just come back for a minute, I'd tell her what I feel. Too bad I find the courage too late. I love you, Iris. All week I wait for Iris.
It's not fair that they make soldiers stay awake all night before every leave. Before we've had a chance to be together, the new week starts. Weeks go by. The new routine drives me crazy. I constantly find reasons to fight. We quickly try to make up before she goes back, but I feel we are growing apart. Since Iris has been in the army, the military world I've blocked out awakens. There's a bomb shelter in every park. Maybe childhood in the shadow of shelters concealed my feelings in concrete armor. It's hard to break out of the emotional shelter, since any place can instantly turn into a military zone. Now, even my camera has become a threat. למה אסור לצלם פה? לא, אסור. למה אסור? לא יודע, הוראה ממפקדים, אנחנו לא יכולים לשרוף פקודה, אחר כך נקבל את זה על הראש. אבל זה התזמורת פה, זה הפילהרמונית. אבל זה פארק שאני תמיד בא אליו. אסור אזרחי יעמוד פה, אסור. הוראה ממפקדים, אסור. אתה יודע, אתה לא היית בצבא? הייתי בצבא. אז לא מכיר את החוקים. I know all the words. I used to sing them too. Now they disgust me. I don't understand how people just walk by. On our first vacation, I tried to save the relationship. We escaped to the Golan Heights. I tried to amend what I ruined. In order to keep her, I will have to focus on one thing: love, not rage. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. יהי זכרו ברוך. We come home to a new reality. On Sunday, Iris is appointed to a new post. I am alone with the television, waiting to be told that it's only a bad movie, and that after the commercials, there will be a better one. At night, I go to the square where Prime Minister Rabin was assassinated. I am lost in a shocked and confused crowd. I want to escape, but don't know where to go. I can't go home. I take my friend and go to Jerusalem to pass by Rabin's coffin. It looks like the whole country is in the line. It takes hours to reach the parliament gates. The police say the funeral is about to start and that we should leave and watch it on television. The communal mourning creates closeness. But when I look at those around me, I can't help asking myself, has the crowd really changed? By the time I reach the coffin, I'm not allowed to stop even for a moment. Instead of a coffin, all I can see are soldiers.
להתקדם בבקשה, להתקדם. לא לעמוד. קצת יותר מהר. לא לקחת. אדוני, אתה מפריע פה. צא מפה בבקשה, צא מפה. Suddenly I spot my parents. I want to hug my father and ask him how he feels. I know this murder brings back the pain of his father. But by the time I get the guts to do it, they are lost in the crowd. I started to open up to Iris and thought I'd changed, but now I'm all choked up and something in me closes. תסלחו לי שאני לא רוצה לדבר על השלום, אני רוצה לדבר על סבא שלי. בלית ברירה אני נפרדת ממך גיבור, ומבקשת ממך שתנוח על משכבך בשלום, ושתחשוב ותתגעגע אלינו. כי אנחנו פה למטה אוהבים אותך המון. משיירת מלאכי שמיים שמלווים אותך עכשיו, אני מבקשת שישמרו עליך. ושישמרו עליך טוב, כי אתה ראוי למשמר שכזה. אנחנו אוהבים אותך סבא תמיד. I watch Noah and envy her courage to show her feelings in public. Maybe it's because she was born to a generation of peace and not of war. זה הדם שאזל מגופך ברגעים האחרונים לחייך. זה הנייר. תנו לשמש לעלות. The blood-stained paper reminds me of Grandpa's passport. How many more grandchildren will have stained memories in their album? I am mad at the world. Since I can't fight with the world, I fight with Iris. She goes to the memorial service at the square. I'd rather stay at home because I've been there all week, but I can't let her go alone. For the first time, I resent being surrounded by automatic rifles that can't protect me from terrorism and bombs. If it is so natural to see armed soldiers in the streets, what's the fuss about publicly assassinating a prime minister? I want to go home, but Iris feels connected. I start hating the crowd even when they express my views. I've had enough of all these public events. I want some privacy, but I'm afraid to lose Iris. There's a bomb almost weekly. I don't feel like filming. My hometown has become a battlefield. Iris decides to go to officer's course, meaning she will sign on for another year. As for myself, I don't know if I can handle an army-dictated relationship. I am pained that the Rabin memorial has so quickly blended into the sidewalk. Less than a year after the Mer government is elected. On the holiday of Purim, a new monument is unveiled for last year's victims. Iris takes me out to have some fun. עיבוב סיגריה שם בחושך מאדים מתוך היער האפל הזה לפתע וסינדרלה ממתינה לגמדים וברחוב רובצת ליד כל פתע מתוך בתים גבוהים הגלדים פתאום באים אחד אל סינדרלה Cinderella,
In reality, it was too much to film. All I wanted was to film my Iris alive. After that day, something in me opened. Iris was glad that I finally started talking about my scars. She believes that only by coping with pain can you cope with love. I chose to end the film with Iris's officer's course graduation. I think I've come to terms with the reality in which I live. Rabin's granddaughter Noah is also in Iris's platoon. קהל נכבד, תזמורת צה"ל. I look at Noah. She too looks so different in uniform. יישר כוח להורים, תודה לסגל ובהצלחה לצוערות המסיימות. Because of the photographers, I can't see Iris. The crazy reality keeps hiding what I really want to see. I make an important decision. I dodge the guards, bypass the photographers, and make sure I can take pictures of my girlfriend. קורס קצינות בסיסי, חופשיות! At the end, a photographer friend gives us some attention before he sees Noah and leaves us. Looking at Leah, Rabin and Noah, I hope that I too will learn to express my feelings, even when surrounded. In Israel, it seems it's the only way to create a state for two.